Hello there, my name is Limanjai and this is News Review. Thank you very much. And coming up for you on the show today, police have arrested a massive 50 people over the Sanyang violent protest there. Police issued a statement Monday, today is Tuesday afternoon. We'll bring you that statement by the police there. That is a breaking news. But also the debate over skin bleaching rumbles on. We have been finding out. My guest today will be Modum Bai. He has been taken to police by Gambia Action Party leader Musa Hussein Yali Bachili after last Thursday's confrontation which saw insults hurled at the politician. These and more coming up, but first we will look at what the newspapers are saying, beginning with the Standard. Their lead story is saying party leaders urged IEC to clean electoral register. Government warned of potential unrest over disputed land in Serekunda. CPA, that's the Child Protection Alliance, calls for swift investigations into student boat tragedy. Jame was briefed after the migrant killings. Also, government suffers another setback in decriminalizing skin bleaching. Well, today our reporter Fatou Kamara was out to ask Gambians over what they think about that. So, according to the Standard, political party leaders meeting under the auspices of the umbrella body Inter-Party Committee have expressed commitment to maintaining a peaceful political environment in the country during and after elections. The party leaders also used the IPC's first breakfast meeting on Saturday to challenge the Independent Electoral Commission to clean the electoral register and endeavor to avoid any errors in the December presidential election. Government warned of potential unrest over disputed land in Serekunda. Aliu Momar Njai, an elderly resident of Serekunda who is also the chairman of the Independent Electoral Commission, has called for the intervention of the government to avoid a potential unrest in Serekunda after a Supreme Court decision was considered to have robbed the larger Job Kunda family of their land. CPA calls for swift investigations into student boat tragedy. The Child Protection Alliance has called for a swift and independent investigation into the weekend boat disaster that left 3 students dead. Well, some students were on excursion there from the Yundum Barracks of a basic school, and their boat capsized, leading to the death of 3 students in River Gambia. This was near Janjambure this past weekend. Jame was briefed after the migrant killings. A warrant officer class 2 has told the Truth Commission yesterday that the former president, that is Yahya Jammeh, was briefed about the killings of the West African migrants after they returned from shooting and dumping them in wells near Kanila. This was Lamin Silla who was testifying yesterday. He's a soldier driver and he was the one who drove, one of the vehicles that transported or conveyed those ill-fated migrants to the killing ground where they were killed and thrown in wells. Also, the Standard is reporting that government's attempt to decriminalize skin bleaching suffered another major setback after the National Assembly rejected a motion for its consideration yesterday. Let's see what the point is reporting on. Over 40 Sanyang youth arrested amid mass protest or unrest, if you like. Yangs maintains discussing only November 11 abortive coup with Kanye. IEC announces May 29 as voter registration day. Finally, it has arrived. That is, Gambian voters are going to be registered. Musa Yali Bachili to open defense. Jungler recounts killing of migrants. Almao Mane, that's Lamin Silla there. So according to the point, the police anti-crime unit has arrested over 40 youth at Sanyang after a mob attack. Well, the police today is saying 50 people are what have been arrested over the Sanyang incident there. Yangs maintains discussing only November 11 abortive coup with Kanye. Yankuba Ture, a former junta member and Minister of Local Government and Lands, said all his calls with Alaji Kanye only centered on discussing the November 11th, 1994 abortive coup and not the murder of Koro Sise. Well, Yankuba is standing trial for the alleged bludgeoning to death of Mr. Usman Koro Sise there back in 1995. IEC announces May 29 as voter registration date. The Independent Electoral Commission, IEC, has announced that it will conduct a general registration of voters from the 29th of May 2021 to 11th July 2021. Yes, very much. Pretty much that is the newspapers for you there. We'll take a short break and we'll be right back. Thank you.
Now, police have revealed on Tuesday that a total of 50 individuals were arrested over the March 15 violent protest in Sanyang there. According to the police, the investigation led to the arrest of 50 individuals currently helping the police in their investigations. Meanwhile, 22 youth of Sanyang appeared at the Brikama Magistrates Court, where they were charged with conspiracy to commit felony, arson, and unlawful assembly. Lamin Tijan Jabang, Abdou Kunta Fofana, Seni Baji, Arfan Sane, Modu Lamin Marong, Lamin Mane, Swaibu Bojang, Mbai Dabo, Mbai Sanyang, Usenu Dumbuya, Abdullah Bayo, Suleiman Sanyang, Bubakar Dabo, Yero Jalo, Ibrahim Mane, Amadou Diouf, Lamin Sedi, Samsidi Sane, Bakari Kante, Yaya Gay, Baseku Sanyang, and Ibrahima Bojang were jointly charged on Tuesday. They, according to court documents seen by the Fatu network, the lot allegedly conspired amongst themselves to commit felony, but also they have been charged with arson, deliberately and unlawfully setting the Sanyang police station on fire. They were also charged with assembling illegally. They are being kept at Police Anti-Crime Unit in Bijilo ahead of their return to court on Wednesday. Also, in the police's statement today, they are saying that millions of dollars, in one instant, they are saying that $8 million is suspected to have been looted by the protesters there. Massive, massive development there. Away from that, Gambians have continued to react following the decision there by the country's lawmakers to reject an attempt by the government to scrap a law that says one faces a fine of up to $5,000 if caught bleaching his or her skin. The debate is rumbling on. Fatu Kamara reports. There has been palpable disappointment following the decision by the country's lawmakers to reject a push by the government for the repealing of a Jami-era law on skin bleaching in the Gambia. The law criminalizes skin bleaching, and anyone found wanting could pay up to $5,000. The government has said it will be very difficult to implement the law, but its attempt to scrap the law hits a snag on Monday as lawmakers refuse to back it. Gambians have since been reacting, and Nogoy said she is totally against this law. According to her, there are a lot of disturbing issues worth talking about. They are no mashi. That's what you say, no mashi. Then judu feka fi hesal. Koni kuneka ya mom sa bopa. Te lula ne lol ngay def. Ñom ñi ko téré nonu sen jabari ñu ngi hess. Na daf len or sen jabar fa hesal wala hesalut. Ni ku nek ak sa life. So bëggee ñuul da nga ñuul so bëggee xees da nga xees kon loolu suñ ko fi waree baan fii dina metti lool parce que xam naa ne ñoom ñi ko njëkk a tere seen jabari si ñuulee dina garaaw de so nit ki bàyyi ko ak num mel ñoom li war a tere fii sax ëpp na daan ñuy wax affaire xeesal góor jigéen yi ñu ngi fi lesbienne yaa ngi fi boobu nanguñ see taxaw soo doo mun a gis nit ki rek nga jooj ko nga ne ko yaa ngi xeesal loolu fi ñu ko war a stop mooy ñuy dugal diw bi si biir dëkk bi because am na yenn diw man am na benn diw bu nga xam ne maa ngi ko doon diwoo te yàlla xam na ne nekk ma di xeesal waaye diw bi mu doon change suma kola bi naka laa xamee ne dañ fi binda xeesal xaw ma ko soo ñoom ñi nga xam ne ñoo ko nekk di tere nañ ko tere si booda bi ñi nga xam ne ñoo nekk di dugal diw bi fii ñooñu suñ ko stopé kenn du jënd diw soo naka ngay caajee ok nit 5000 nga ne ko ok yaa ngay xeesal soo da nga am pour fay 5000 xanaa kon ñoom dañ nama xaalis o wat waaye nit ki lu moo dunda jëndaluloo ko ko joxuloo ko ko loo ko see di stopé man sometimes dama dee toog ma ne waaw nit ki sax dëgg la mun nga way yene waaye nag sooy def yene na nekk lu make sense because li make sense lan mooy xeesal ba war a wane ku ko jaay dafa war a fay 25000 wala ku ko diw dafa war a fay 5000 lii make sense nañ leen wax luy daw si dëkk bi dëkk baa ngi nii metti jamono yooyu noonu sa jëkkër dina ekkati dara may la ko waaye léegi pour ekkati sa jëkkër ekkati dara pour may la ko problème la ngir lan soo demee mu ne la liggéey bi baaxut suma sarale bi léegi baaxut ne leen was yëfi sarale bi yokka leen sarale bi o ngeen ut
utal comme business bu nga xam ne nit yi dañ koo mun a def soo la ñu jowut business dañoo dem uti lu ñoo faraatu ñu jaay ko muy diw muy loo leen xalaat soo leen bañee ñu bàyyi jaay diw bi meeg soo ne yéen tamit ngeen joñu comme liggéey bu baax ak sarali bu baax suñ demul liggéey ñu ne kii du de nangoo dem liggéey léegi soo waree dem liggéey loo war a dem pour business yee dundal sa njabooti ak sa famille ñu bugg la see soonal soo lan ngeen bugg a ñu def. Tida Camara said it was not necessary to make it a law. She said if there was any money used in the process, should have been used in sensitizing people about the effects of skin bleaching. It doesn't have to come in the form of a law. Mun nañoo use whatever funds they're going to use on that pour sensitize jigéen ñi because it harms am na ay harms ba pare am na ay after effects tamit ba pare xëy na am na ñoo xam ne ñu ngi diwu ñu bari xamuñ ne comme dina leen lor in the aftermath ñoom right now ñu ngi diwu seen yaram yaa ngi rafet waaye xamuñ lan la leen di jural ëllëg so maybe funds yooyu noonu mën nañ koo use to sensitize women ba pare tamit ñu encourage ñu pour ñu keep suñu skin tones yi natural so foog naa ne su fekkee ne am na anything loo xam ne comme when it comes to xaalis loo xam ne dinañ ko dugal di implement law bii nii ñu dugal ko si sensitization. She is an entrepreneur and she advised the government to look into the issue of food price commodities instead of having to look or hold people accountable for what they put on their bodies. Loi boobu nag wax dëgg yàlla man de ànduma si because of fii Gambia foog naa defe naa am na leneen luñ war a waxtaanee lu may xeesal waaw man nag li ma doon xelaat mooy comme like nit ñi duñ mun di jënda seen bagage yi pour jaay gisuñ ko jënda ba pare ñu war a intoon di leen war a charge fii dëkk bi lu bari war nañ ko fee wax waaye daal loolu moom maa ngi koo ñaawlu daal. This lady is a cream seller and she spoke to the Fatu Network on the basis of anonymity. According to her, the remedy to this is to open a body cream factory to produce creams that will supply the market. She went on to say, non-skin bleaching body creams are very expensive and majority of the people cannot afford it. And this is why many opt for the cheap bleaching creams. Man jaaykati diw laa diw yoo xamante ne dafay maintain sa cola bi just blend sa skin bi amul benn effect ci sa skin bi yooyu dañ seer yooyu ñooy foreign diw yi ni mooy American diw yooyu noonu te loolu noonu soo xoolee dëgg-dëgg yooyu dañ costé ñu bëri mënuñ koo afford waaye diwi african yi ni dañ cheap starting from ay $50 la 75 maximum ay 200 la ba 150 yooyu ñoo dee bleach nit nag léegi ñoon suñ bëggutee loolu nit ñi bëgguñ nit ñi xeesal nañ fexe ñu utal ñu diw loolu rek moo nekk solution bi fu mu nekk ni loolu nañu soblaay diw njëkk balaa ñuy wax loolu nañ gis factory bi si Gambia fii nii loolu lañu war a njëkkaa wax factory bi moo génn dafa war a defaral Gambian si diw boo xamante dañ ko use te nekkul bleaching te bu gaay seen yaram bi yaaxu balaa ñuy complain si leneen because diw yooyu noonu di jaaxa yaram yi si marché bi Gambia man gisuma fi factory boo xamante ne dafay soblaay nit ñi diw si market bi man gisuma ko fii nii man diw yu ma fi dee jaay yëpp ay foreign diw lañ am benn diw boo xamante ne naa ko mën a li fi ne Gambia fii lañ ko defar. As it stands, no one is yet to be held accountable for bleaching their bodies. Fatu Camara reporting for the Fatu Network News Review. Thank you very much. I am Lamin Jai. So a few days ago, we've seen videos that emerged online of the Gambia Action Party leader, Musa Hussein Yali Bechili, engaging in a tussle or scuffle, if you like, with two people, a man and a woman. The woman was alleging that Mr. Bechili owes her money. Really, it was really bad, nasty, and that set tongues wagging online, on social media there. So Modum Bai, in fact, is the man who was involved, who was trying to stop or arrest, if you like, Mr. Bachili. He's here and he will explain their side of the story to us, everything that happened between them and the politician. But just to warn you, we'll do this interview in Wolof. Mr. Bai, jërëjëf ni nga ñëwee ci suñu studio bi tey. Thank you very much. Mr. Bai, mën nga ñu wax because li xewoon keroog doy na waa lool liñ gis mooy Bachili dafa génn si court bi génn si rek ngeen film ko
saaga bi moom métti na so mën nga ñu wax lan moo xew yéen seen diggante ak Mr. Bathily. Thank you very much, Mr. Njai, and I really appreciate the invitation to just to clarify something. Fatima, du moom ak Mr. Bathily ñoo am problème. Bathily ak Fatima dañ am problème case boobu mu ngi under court. Man personally dama am suma case ak Mr. Bathily different with case boobu. Ma am diary reference number since December 2020. maa ngi ut Bathily mënuma koo gis Bathily daf dee doj code bi. Okay, for the last adjournment bi ma meet Mr. Jammeh prosecution office ma jox ko complaint bi wan ko diary reference number bi mu ne ma da ngay bàyyi next adjournment am su ñëwee nga call Sukuta police gars yi ñëw ñu arrest ko. We agree on that. So luckily on the 18th Mr. Bathily ñëw I was there with Fatima. Fatima suma rakk la. We are di sa moom. Ok bi loolu amee ma informate this guy Jammeh mu ne ma anyway callal gars yi ñu ñëw ma call something Sané Sukuta police. ñoom amuñ moto ma call suma rakk bi pour mu jël moto mu drive mu dem pigal ma police yi maa ngi amee diary reference number bi. Ok bi ajoonee case bi sa Bathily diggée na mu ne ma suma waay wax na ma da nga ñëw suma kër several times waaye doo ma dee gis suma number yi dama ko change but jëla suma new number bi ma ne ko waaye doo need it. Suñ case bi report naa ko Sukuta police dama ko jox $160,000 yi pour visa transaction pour mu yóbbul ma suma xale bu dëgg suma kër fekk man dama amee feebari tànk mu ne ma dinaa la génne wàlleel visa ju dem Dakar man maa spend maa ko fayal hôtel bi Fatima moo ko fayal visa fii yi Bathily biñ demee loolu sottiwut ñu ñëw up to date moo di ko follow tey la suba ok Bathily su ma ko faytoon tey danañ end up feneen prosecution office ñëpp ñu ngi taxaw léet naa complaint bi against Bathily dama foog ne man as a civilian su ma amee suma diary reference number ma gis Mr. Bathily is not above the law dañ war a arrest Bathily mu taxaw su fekkoon dama fayet Bathily du ñu jox escort dañuy jox escort ñu yóbbu Bathily ba Sukuta police kenn joxut ñu escort maa téye moto bi ma ne ko doo dem mu ne dafaa dem ma ne ko doo dem ñu push and push people was there man balaa maa reach to Serekunda police fekk nataal yi call nañ ma Angleterre ñu ne ma dañ la gis ci internet bi. waaye arrest bi moom ni mu ñëwee xaw naa doy waar because liñ gis mooy nit ki soo jotee ak moom police yi ñoo dee def arrest waaye comme nit ki mu tooñ la yow sa boppa nga arrest ko loolu is very unusual loolu naka la ñëwee because liñ gis mooy in fact yow you are involved te yow yaa ngi ko téye si loxo yaa ngi baare moto bi nga ne du dugga ci moto bi ba taxi tamit sa sista bi moo jël caméra bi moo jël caméra yi bëri woon nañ li fa nekkoon there are almost 15 people. waaye caméra bi yaa ngi dégg si wax bi sax sa système ngay wax ne bàyyi leen ma caméra ko comme mu saaga yi mu ngi saaga waaye mu ne xam non kooku jigéen la waaw jigéen la xam nga she's no have no power fekkee ne loolu dafa te moom mu ne moom xaalisaam la moo topp moom loolu la nekk di wax ci vidéo bi anyway I have the evidence ñëw naa ak suma receipt bi ma jëlee léegi ci code bi boo xam ne saman naa Bathily receive na saman bi on the 6th dañoo daje ci code bi on the 5th dinañ daje ci code bi ñoom seen case bi ñu ko ajoonee kooku du def dara dafa génn comme léegi crowd bi am na ci la capitalize mu express di mu bugg a wax nit ki nag soo ko dóoree doone du jooy de jigéen la dóorul Bathily du moom moo xaraas Bathily amut ak Bathily benn problème dem nañ ci court jaay na ko lu moomut yóbbu na ko ci lobby mu ngi def liggéeyam. because bëgguma duggoo ci loolu lu bëri sax because boobu is in the court waaye moom Moussa Bathily exactement lan leen jotee because ñu bëri ngay wax ne ok daf ko jaay kër xaalisam $10,000 ñaata xaalis Bathily xamul Fatma Bathily xamul ma something Siri moom ma recommend ak Bathily mu ngi woon Germany with Siri
affaire visa bi ma lay wax nii bi may fay suma xaalis bi fekk suma rakk bi sax xamagul Bathily décembre bi ñoom dañ ñëw ñu miit Bathily suma kër Bathily mu yóbbu ma Batakunku mu ne dafay jaay këram dafa am problème mu xaalis I was with Lamine Gueye one of my friend so biñ demee ñu visite kër bi ma ko utal customer suma rakk bi ñëw man maa ngi am kër Yaram Bamba Johnson bi jëm kër Baro foofu la suma kër nekk mu ne naa ko utal opposite ma ne ko non am na ko ñu ma recommande mu ngi amee kër boo xam ne c'est already built ñu dem man ak moom ak jëkkëram ñu dem ñu visite kër bi biñ ko visité ñu waxtaan bañ conclude ci $2.5 million but the money was paid to CFA it's 23 million CFA so biñ agréé suma rakk bi waroon a dellu because moom jëkkëram UN la nekk so gars yi war a dellu Bathily mu ne nañ ko jox down payment dafa soxla baax so gars yi jox ma ñaari $81,000 ma joxe ko ma jaay so beneen xaalis bi mu transfert ma ko ñu dem jëli ko Banjul beneen bi moom moo drive moto mu ñëw ba suma kër Bathily ñëw ak cousin boobu mu joxaat ko foofu beneen extra xaalis bi Bathily receive call mu ne dafa am dëj mu ne dégg nañ ko may di following day dina ñëw ñu dem mu jox ñu kayitu kër gi gars yi def seen agreement bi ñu def payment plan parce que agree wuñu woon pour ñu jaay kër gi mu fekk ko in cash ok Bathily di ko tiisantoon almost 2 days ma call ko ma ne ko bi sa Bathily bugguma problème bugguma ñu am any problème fekk yéen ñaata xaalis ngeen ko joxoon boobu joxoon nañ ko total bi dafa demoon $504,000 Gambian money but the money was 6 million CFA moom ngeen ko jox moom lañ ko jox Bathily call ma ñu daje fii nii traffic light ñu dem ci lawyer Lamine Cissé and dinaa capitalize tamit ma wax loolu fii nii because dama yaakaar ne law bi dafa war a flexible su fekkee Bathily jaay na kër mu yóbbu ñu ci lawyer Lamine Cissé bindal ñu self agreement ak Bathily we have the assurance that very day on the 5th of February 2020 dañoo receive kayitu kër gi ci loxo Lamine Cissé amuñ kayit gi up to date invite wuñ Lamine Cissé pour mu testify ci court bi which is not done Fatima lu mu def ci court bi mu jooy mu saaga mu def am na right bi because amul fenn fu mu ko mën a jooyee amul this opportunité pour mu mën a ñëw toog fii ci yéen mu testify jëkkëram du ko tàngu but they will become Gambia dinañ xam kat mooy Bathily non waaye dangaa gis ana yéen seen lawyer bi ana mu moom seen ñaxtu yi nii anyway Lamine Cissé war a testify am nañ lawyer but xam nga su fekkee ne dañ la charge obtenir money by false pretense prosecution office ñoo laa prosecute government bi moo laa jox lawyer but am naa lawyer man personally moom am na lawyer but lawyer bi li mu mënoon a dem mooy mu topp civil suit bi but fi maa waxee mooy bi nga xamee ne lu mel noonu am na kayit boobu man maa ko tenda original paper bi maa ko jël ma yóbbu ko Kanifing court ñu request ko ma joxe ko ñu jox ko magistrate bi but still kenn owul lawyer bi mooy seen lawyer yéen mooy lawyer Lamine Cissé bi ñun duñ mën a indi lawyer because of prosecution office ñoo prosecutal maa nga mu ngi liggéey bi nu mu waree waaw ci last on the 18 bi ñun close nañ léegi ok léegi court bi dafa mel ni court baa ngee dem yéen close ngeen prosecution bi close na case am bi moom mooy defend boppam moom moo war a defend boppam comme amin Gambia liñ xam mooy case moom soo fi ko amee fii daf day yéex torop loolu xam nañ ko waaye comme assault bi wala comme attaque bi yéen ni ngeen ko attaque ba ngeen ko vidéo loolu doon na loo xam ne ñaari wax a nekk ci dëkk bi na ñoo wax ne yéen li ngeen def baax na am na ñi nga xam ne sax liñ wax mooy li ngeen def baaxut man ci ñooñu laa bokk because tooñ na leen su fekkee ne jël na seen xaalis tooñ na leen waaye comme nit ki nga fekk ko si vidéo bi because man ni ma ko gisee su ma gis-gis mooy yéen leen ko def pour rusloo ko vidéo bi ngeen jël noonu tasaare ko Mr. Jai I'm very sorry to cut you but man mi di wax ak yow tamit am responsibility passing
li ma contrôle Gambia bëri na lu ma am Gambia Bathily amul ko Gambia lu ma liggéeyal Gambia Bathily liggéeyul ko Gambia. I have a very good record in this country. I have a very serious relationship also with the Gambia Police Force. Man dama feel ashamed bu ma gisee suma bopp ci internet bi. bëgguloo woon loolu. bëgguma loolu bëgguma ko. I wish ma mënoon la wan a message boo xam ne suma doom moom ma ko seen. ba mu gisee loolu. gis loolu. So it's unfortunate, huh? Yeah. And secondly, dama am blame boo xam ne dama koy delloowaat tamit ci court bi because dama late this complaint. Te could you imagine since 2019 ngay follow nit nga yóbbu ko police fexe nga bëgg a gis ko nga jox report bi police ñu bàyyi ko ñu ne la mu dem dama nga fekk ji ko këram su ma ko fekkee këram trespass la Bathily su ma jugoon pour ma fayit ko man xam naa ne Bathily wérul kon time bi maa ngi mayal tout su ma fayitee Bathily dama bëgg lii mu leer ci bopp nit ñi su fekkee dama fayit Bathily manga as a superintendent du ma bàyyi man ma escortal suma bopp Bathily ñu dem Sukuta police broda nañ waxante dëgg well I did action ma ne du dem because gis naa ne police yi liggéeyuñ ma ne leen du dem boobu soo gisee su demee ci moto bi damaa dem ci moto bi ma tëjaat moto bi so nit ñi doo leen mën a stop di vidéo Fatima jigéen la Fatima lu mu mën a capitalize dat moment mooy lu mu nekkoon ci moom mu explose ko mu génne ko loolu la def te loolu kenn mënu ko stop du ko dóor du ko jam bot Fatima jigéen la man ba li ma mun assez góor dem naa ma report ko am naa suma diaries call naa Sukuta police sooy déglu vidéo bi mu ngi maa ngi ko wax ne ko bëgguma ñu cause any violence su fekkee yaa ngi amee vidéo bi bëgguma ñu cause any violence dañuy xaar gars yi ñu ngi ñëw mu ne moom xaarut na ko gars yi fekk ji këram dem naa ko 1 million time mënu ma ko gis which is not done. Gambia réewut ñii su fekkee dañ leen yaakaar ñu ne ñoom ñooy ñëw su bopp ñu dimbale Gambia population bi fexe ñu yóbbu réew mi kanam ñu taxawaat di jooyloowaat civiliens yi ñun suñ jooyee xam nga fuñ jëm ci loo bi lañ jëm kon moo tax loo bi dafa war a flexible. bul xool ne kii suñ doonee nit ki loi bi war naa mën a def. thank you very much loolu man tam loolu laa gom. thank you very much loolu laa gom because démb invite nañ ko mu ñëw fële how to call it all Union police that very day bi nga xam ne jugee ko nañ Sukuta police assistance SO bi dafa waxoon nañu jox escort mu Bathily ci boppam mu ne noo jarut ko Yoro dina ko déglu mu ne ñii ay waay lañ dinañ dem suñ faytoon on the street Manga du bàyyi loolu mu am. because gis nañ Manga sax mu ngay try pour. Manga moo ko mu téye ma mu ne ma Mr. Baby di ju respect naa ki seen kees bi bu mu commencé ba léegi ju keesu Fatima moo indi suñ lii non man Bathily dafa amee suma xaalis boo xam ne dama ko pay ba pare am naa witness report naa ko police am naa suma diaries reference number am suma evidence mënuma koo gis ba ma gis ko ma wax ko police yi arrêté suñ ko ñu bugg ko bàyyi mu dem Bathily is not above the law. No one is above the law. Thank you. léegi leena tamit ci vidéo bi soo xoolee vidéo bi dinañ ko jéem a dugal Mansour na ko dugal. may ma Bathily xamal lu ma la bëgg a laaj. gars yi ñu ngi ñëw comme indi crime ñoom ñu ngi ñëw ak taxi. gars fekk ma kër. kenn du la fekk ngay daw yow sàcc bu xaalis jigéen doo bougé centimètre bu bougé doo ko gisaat. doo dem ta police ñëwul may ma dama ko bidé wul ma yàqal bu ma yàqal doo fi jógee tey mi sol ma capante loolu la bëgg doo dem police day ñëw su ko bàyyee day daw du dem kenn du ko gis sàcc la sàcc buñ jàpp la bu mu dem sàcc bu mu dem de du dem driver bi du dem ndax bu demee nañ ba Modou Call over. Bro, call over. Don't them. Bro. Xoolal du dem këram day dem police.
du dem doo dem fenn bëgg a yàq sama àdduna dajale sama alal yëpp nga jël ko yow doo ruus maa tàyyi yow soo amoon lii rek jël ba dee su ma amoon fetal dama lay rey yow sàcc bu bon nga gaskati yàlla bu bon nga ay million jigéen nga dajale ko soo xoolee vidéo bi li bàcci li wax si beneen vidéo bi mu ngi wax ne bu ngi wax police bi ne gis ngeen mu ngi maa dóor referring to you apparently ne yow da nga ko doon dóor mu ne man ko dóor waaw mu doon wax si vidéo bi yaa ngi koo dóor bon yaa ngi mu ngi wax police bi waaw gis nañ vidéo boobu da ngay xool ci vidéo bi ndax dóor nga ko dóor nga ko non dóoruloo ko non bàcc lii dama ñëw ci buntu moto bi mu xëcc ci buntu moto bi ma téye ko soo seetloo am na fu beneen booy la du mànga beneen booy proscription office bi bi mu ñëwee ma taxaw ci buntu moto bi moom ci boppam moo dugal loxoom mu xëcc suma loxo bi nii after mu dem soo play vidéo bi léegi di nga ko gis soo daf doon try ba mu ngee wax ne man dama am call Sukuta traffic light boobu Sané moo ma call Sukuta police mu ne ma bàcc lii dafa try pour mu koos leen nit ki nag soo nekkee ci sa dëgg bu ko fexe nga yàqu ko loi bi nekkul ci loxo kenn su nanguut a dem fekk moom moo wax ne bu ñu jox escorte bàyyi leen ko ci lañ ko bàyyi ma ne suma rakk bi moo yoroon moto bi ma ne ko bàyyi leen ko people was there ku romb nag taxi ñu ngay taxaw di vidéo ñu taxaw ma dugg ci oto bi ñu dem au lieu de police ñu kool ko jiwut ba démb mu kool ma kaa ni fii ma ne leen wel bàcci de ma am complain am waaw mooy ci li nga ñëw rek parce que ñun li ñu yéeg mooy bàcci li daf leen yóbbu police ne yéen da ngeen ko assault mooy yóbbu na leen bàcci li loolu la mun a capitalize pour mu def ko understand nga because amul choice ba pare xam nga li ñoo call public figure ak li nekk public figure dafa utee brother to be honest with you respect naa la trop ma fekk la ci sa office bi gis naa la ni nga toogee musuma dugg ci internet bi ma gis la fa damay seetaan seen live yi ma rafetlu ko trop su ngeen doon def lu bon dafa génn ci biti Gambie réyut gis nga doomi aadama mistake du dee ñàkk ci àdduna waaye su amee ba pare da nga rectifier sa bopp te bàcc li nekkul xale te soo jógee nga ne da nga bëgg a ut réew mi dañ war a seet sa background maanaam yow ban façon nit nga fan nga jaar ndax mus nga commit crime ndax mus nga dem prison ndax mus nga def lii parce que ku nekk xam nga Gambia right now dañ nit njiit yoo xam ne dañoo yóbbu Gambia kanam njiit yoo xam ne dañoo def Gambia mu nekk ci jàmm ku toogagul yaa ngee jooyloo population bi jooyloo civilians yi dem nañ court benn jigéen fekk ko fa dóor ko belt ci biir courthouse bi waaye boobu raytut moom laa la wax maa ngi la wax ne la ok pour ñu avoid yooyu loolu yëpp moom moo war a set sample bi mu rectifier boppam ba police u Gambia boo munti taxaw soo waxee bàcc li benn neem bi lañ lay wax rek kamasala which is not right. That's something that is really unfortunate. Waaye léegi yow moom yóbbu na la police ne yéen da ngeen ko assault because mu ne téye nga loxoom bi man waxtaan ak moom mu ne téye nga loxoom bi te dóor nga ko. xool naa ko loolu lañ wax te léegi ñoom fu mu ne nii man jot naa xibaar ne yóbbu nañ la police. yow police bi lan lañ la wax. anyway police bi dañ jos ubbi file ni ñu koy defee. tey su ma ñëwoon léegi sa office bi fii ñu meg wax defuñ dara su ma demee police ne Mr Ndiaye daf ma assault dañ la invite of course du dëgg dañ la invite nga ñëw because comme li ma la wax léegi rek loo bi moom pour ñëpp la waaw xaj na foog na mun na def connection am pour use advantage from me but man loolu mënut a nekk suma diggante ak Bathily man lu ma liggéeyal Gambia Bathily liggéeyal ko Gambia
te dinaa like nga invite ma ñëw ma toog ma wax la man may kan. of course ak lan laa liggéey Gambia. waaw loolu dinañ ci dugg waaw. ok Bathily dem na police ñu invite ko mu ñëw fële ñu déglu both side mu ne dina refund xaafi xaalis bi soo wax bi bugg a bëri Gomes ki nekk foofu suma xarit la ma ne ko anyway dafa am lu mu yaakaar ba mu dem bàyyil ma ànd ak Bathily ñu dem nañ Kanifing ubbi nañ file jël nañ statement am jël nañ suma statement soo nekkut fa balaa maa dem ñi nga xam ne man sumay advice lañ autorité lañ ñu ci dëkk bi informe naa leen gis nañ vidéo yi xam nañ man ban façon nit laa jox nañ ma advice liñ ma wax def naa ko liñ ma ko waxee noonu la demee ma jóg ma dem bi ma xëyee ci suba dem naa fa ma dajeeg moom ci police mu ñëw report si ma ñëw report si kenn ku nekk nga ñëw lii la fa indi nga def ko ma dem Kanifing court saman ko ñu kool ko jox ko samanam bi on the 5th dañuy dajawaat ci court house bi man léegi yow police bi dañ la bail yow because liñ léegi ñu ne Kanifing dañ la bail. they put you on bail. yeah they put me on bail because su fekkee dañ la ji assault mu ne am na witness mu ngay dem so léegi fan kañ ngay dellu si police bi. police bi on Thursday fay dellu. Thursday nga faa dellu waaye léegi affaire yi xaw naa jaxasoo because yow tamit yóbbu nga ko all Yundum police. yow all Yundum police loo fa defi. anyway all Yundum police bi ma demee dañ ko invite mu yéex a ñëw bi mu ñëwee after prayer mu ñëw gars yi déglu ko mu wax ma expliqué leen ne leen nii ak nii laa ko joxee xaalis bi ngeen ma léegi li ngeen di def mooy comme dañ leen invite fële te léegi time mu ngi dem da ngeen di dem su ngeen demee yow nga yóbbu ko court bot man dama foog ne soo déggee ma ne loo bi dafa war di flexible su ma jëlee ci yow $10 ma ne la Mr Ndiaye dinaa la dimbale nga am pen bi soo amul pen bi loolu obtenir money by force preter la because amuloo pen bi amuloo sa xaalis bi obtenir mu ngi am bot dama xam ne they will become justice dafa am suma diggante ak Bathily. am ngeen yaakaar si court system bi yéen. because yéen dem ngeen court. because man li ma feel mooy. nit ki su la tooñee nga yóbbu ko. yow yaa jógal sa boppa dem police dem ba si court bi. den dafa mel ni yow da nga yaakaar si système boobu moo tax nga dem foofu noonu yéen est-ce que am ngeen yaakaar si court system bi ne di ngeen justice bi ngeen bugga di ngeen ko am foofu. anyway am naa yaakaar ne justice dina am because. li fi nekkoon def fi jógee right now Gambia justice foog mu am muy Bathily muy ku munti doon boo tooñee loi bi dina dal ci sa kaw muy man muy moom muy ku munti doon fii Gambia code yi nag daf dee delete xaj na Fatima moom xamu ko because moom is living in America ñoom dañ jàpp ne code yi dafa war a ñëw rek 2-3 months judgment am always dama ko dee pour ci maanaam bi di ko ne loolu du demee noonu but still da ngaa keep patient but Fatima that very day soo gisee moom mu explode moom bi ñu génnee ci code bi moom du nuyu Bathily du da koy romb mu dem yoonam but man maa joxe suma complaint joxe suma direct reference number arrêt suñ ko mu ne day dem ma ne ko nañ xaar gars yi mu ne du xaar ma ne ko doo dem te li ma def noonu dama ko admit di same statement boobu laa joxe ci code bi waaye est-ce que yéen yow rëccu nga like vidéo bi nu mu génnee. non réccu naa ko parce que li ma la wax rek man amee responsabilité passé damay may soxna amee ay xale yu nekk suma ginnaaw di liggéey am ñu ma yaakaar ñoo xam ne nekkuñ Gambia understand nga so ma am ñoo xam ne sumay partner la ñu ngi Europe di liggéey ak man suñ toogee ñu gis ma ci média yi mu nekk coow dinañ am mbetteel dañuy am mbetteel because kenn mësut a xam loolu ci man Gambie fii suñu amee interview nga def ko ëppoon di nga xool bu dugg serre bi dafa nekk benn ñun loolu lañ taxawal pour Gambia mu dem kanam liñ am ñu investaat ko Gambia waaye ñëwuñ Gambia pour jooyloo kenn nekkuñ Gambia pour jël alalu jàmbur di la jaay ne am nañ connexion non connexion yàlla rek moo ko am
te gis nga fi bu judgment amul fii yomal xiyaam judgment dafay am. That's the belief I have. Man personally duma doon yóbbu sax Bathily police duma ko doon yóbbu court ci biir xaalis bi daf ci am loo xam ne nit moo ma ko jox muy sëriñu budug bi Ismaïla Diop Bathily jël xaalis boobu tëddi ci lekk ko bi case bi starté ak léegi su ma doon 1 year dama dee gis Bathily ci court bi bon dama xam ne nit su sësee rek sës na brother to be honest with you to make it short nit su sësee sës na Bathily mu ngi toroxal Gambien si bubo political partem bi pour lu mu am pour personnel intérêt am Bathily dama ko xam December Sidi mooma boole moom December 2019 balaa December 2020 li ma def yëpp ci la ma ko def lu ma la wax ne la génn naa ci Bathily pen bii loo xam ne am naa ko yaakaar ci moom mu defal ma ko te I wish ngeen mënoon a ñëw on the 5th ci court bi. I'm planning to do something. ma ñëw foofu. yeah try ma ñëw si court bi. I am planning to do something to show people who I am. yeah. Then I'll try to be there then. Please. am nga kàddu bu mujjee. waaw suma kàddu bu mujjee mooy di thank also Gambia Police Force seen liggéey bi rafet na di jaale tamit Gambia Police Force di jaale Gambia yëpp Mamour Diop man personnellement suma nit la am na lu bari loo xam ne si yaa nañ ko mu nekk nit ku baax di ko ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fi mu jógee yàlla xare ko àjjana di bàllu ak Gambia yëpp nag di bàllu ak tamit suma friends yi suma business partner yi suma xale yi suma doom yi ñi ma bokkal di liggéey because kenn xamul ma ci fitna man duma dee yee fitna di leen gërëm tamit ci interview bi because rumors bi bari na Fatima Bathily non Fatima jigéen la dafa capitalize mu seize that opportunité mu yuux mu saaga Bathily mu def lu bëgg a def in the air pour dóorul Bathily jàmmul Bathily nag mu ngi jéem a use stratégie am capitalize because of problème bële te du dem judgment dafay am bro billahi duñ ut looye duñ ut dara prosecution efi Manga dafa def ay great work ma di ko thank moom tamit Manga def na liggéey bu rafet taxaw na ci ni mu ci war a taxawee ak Mr Jammeh magistrate bi mu ngi jaarale case bi yoon mu ngi listen to both sides so dama leen di thank ñoom ñëpp di leen jaajëfal yéen tamit kontaan naa ci liggéey bi yàlla def fii mu dem ba place du romb fi mu nekk nii. waaw amen Mr Baye and good luck to with your case there. Thank you very much. Thank you. That is Modou Baye, the man who was involved in that ugly spat with the Gambia Action Party leader, Musa Ousainou Yali Bathily. That was my guest today. Thank you very much. Until tomorrow.